good morning, everyone. So, we're gonna discuss today about the lesson two of our subject, which is art appreciation. So, the topic for today is about the rule of creativity, imagination, and expression in the art making. So, last week, uh, we have discussed about the uh, process of art making, the definition of art, the assumptions of art, so the elements of art, which the two of the important elements are the lines and shapes. So today we're gonna discuss about the rule of creativity, imagination, and expression in the art making. So ito kasing creativity at saka imagination, isa ito sa mga importanteng bagay na gamit natin sa pagbuo ng isang art. Especially in art making, uh, it is our medium also to express ourselves. So we gotta discuss about also about how we have to express ourselves in the form of art. So art appreciation is a way of life. Art gives us meaning and helps us understand our world. Scientific studies have proven that art appreciations improves our quality of life and makes us feel good. So when we create art, we elevate our mood, we improve our ability to problem solve and open our minds to new ideas. So um, mas naiintindihan daw natin ang kahalagahan o mas naiintindihan natin ang ating mundong ginagalawan kung ano yung ibig sabihin because of art. So, mas naintindihan natin yung mga nakapaligid sa atin, especially yung mga creation. So, scientific studies have proven that art appreciation improves our quality of life and makes us feel good. So, ito ba ay nagpapagaan ng ating pakiramdam? So, it makes us feel good. So, when we create art, it makes us happy, especially for the artist to always do art, of course. And art, as we say, art is a medium of expression. So we use art to express ourselves. So it can elevate our mood. It can improve our ability to problem solve. So and open our minds to new ideas. So marami tayong naiisip na iba't ibang ideas kapag gumagawa tayo ng isang art. Diba? So, for example, like what have I have given you, the activity that I have given you last time, it's about creating sketches or drawing out of lines and shapes, and of course, I told you to draw the face of your classmates. So I have seen in your artwork, I have seen in your activity that some of you have developed different ideas. So you have thought different ideas on how to draw uh, those things out of lines and shapes. And of course, how can you draw your classmates, diba? Especially if you're not that good in drawing and you are not actually a professional artist or uh, can sketch professionally. So, yung iba, mayroon silang mga paraan kung paano nila ginawa yung kanilang uh, drawing. Like for example, someone asked me, Ma'am, can I draw my classmate with a face mask on? Kasi, uh, uh, parang mas, di ba, mas madaling i-draw kung, kung halimbawa, you are not capable of sketching, like for example, the mouth or the lips of a human. So, nahihirapan ka doon. So, yun nga, mas madali kung naka-face mask yung i-draw mo. So, yung iba, meron silang paraan like, they just shading, they use shading and they use also this, parang yung mga thread para makabuo ng mukha. And it is
a very good idea. Diba? So, marami ang nagkakaroon ng different ideas dahil sa art. So, because of art, making art, so it always comes to your mind, nakakapag-isip kayo ng mga different ideas on how to be creative. So, this is how important art in our daily activities too, in our daily life. Uh, so, art can open possibilities, can open opportunities to have new ideas. Okay. So, art is genuinely a gift to the world. It's what we crave in the human experience. Art gives meaning to our lives and help us understand our world. Yun nga, mas naiintindihan natin yung mga nakapalibot din sa atin. Yung mga bagay na nakikita natin. Diba kasi, if you look around our environment, we can see different kinds of artwork actually. So the buildings we see, diba? Um, in the even in outside, diba? If we go outside, we can see different kinds of artworks. Kasi di ba yung artworks hindi naman siya nakafocus lang sa visual, yung like for example paintings, so uh, architecture, uh, designs, mga uh, industrial designs we can see around us. So it's also a part of art. So yung nga, it is an essential part of our culture because it allows us to have a deeper understanding of our emotions. So mas naiintindihan natin ang ating mga emosyon dahil sa art. Di ba for example na lamang kapag nakakarinig ka ng music, and music is a part of art. Isang uri ng sining ang mga awitin, ang music. Iba kapag nakarinig ka ng kanta na minsan relatable sa'yo, so parang, oh, ang ganda naman nitong naririnig kong kanta, parang tagus sa puso. At parang nakaka-relate ako nito. Parang ito yung tumutukoy sa akin, 'di ba? Naintindihan mo ang lyrics ng kanta ng mga nilalaman nito uh, because parang nare-relate ito sa iyo at minsan pumupukaw ito sa emotions na mayroon ka, 'di ba? So lalo na kung mga in love, 'di ba? Bigo, malungkot. So kaya nga sabi nila kapag inspired ka daw o kaya naman nalulungkot or bigo, mas naintindihan mo ang lyrics ng kanta lalong-lalo na kung ito ay isang uri ng kanta na ah, yung nilalaman ay melancholy o kaya naman tungkol sa pagkabigo o kung naman kung masaya ka, mas lalong mas nagbo-boost ito ng iyong kasiyahan kapag nakakarinig ka ng mga kanta ng mga halimbawa mga masasayang awitin yon. So so it increases our self-awareness and also allows us to be open to new ideas and experiences. Art, therefore, continues to open our minds and hearts and shows us what could be possible in our world. So, as what I have said a while ago, so it opens a lot of opportunities and possibilities to have many ideas because creating an art, having an art in your life boost your creativity and imagination. So you can create an art out of your creative minds and imagination. So the rule of creativity in art making. Ano nga ba ang kanyang kahalagahan? Ano ang kanyang kumbaga ano ang importansya ng creativity sa paggawa ng isang sining? So, ang kanyang tinatawag na importanteng ginagampanan. So, importanteng ginagampanan sa pagbuo ng isang uri ng sining. So, the role of creativity in art making. So, creativity helps you disrupt conventions, forge new routes, and make free and unique associations between ideas
concept, emotions, memories, symbols, imaginative forms, objects, and words that can be developed into the most fulfilling and original artwork. So, yun nga, dahil sa creativity, so maraming conventions, maraming ruta, maraming libreng mga ideas ang may isip mo. Mga konsepto out of emotions, out of your memories, experiences, at syempre yung mga simbolong ah, nagiging paraan upang ipakita o ibigay ang makahulugan nitong mga uh, create na mga artwork. So, imaginative forms, objects, and words, di ba? Na nagiging dahilan upang makabuo ka ng isang original na artworks. So, art as a product of imagination, imagination as a product of art. So, yun nga, kapag nagbubuo ka ng art, ang isa ito sa produkto o resulta ng inyong imahinasyon, ng iyong creative minds. Diba? Kapag nag-i-imagine ka ng mga bagay na gusto mong magawa, so, at syempre, ikaw ay passionate doon, lalong-lalo yung mga artists, they are passionate with their, uh, work, with their goals, di ba? Uh, to create something out of ordinary. So, where do you think famous writers, painters, and musicians get their ideas? So, saan ba sila kumukuha ng kanilang ideas? So, where do ideas in making creative solutions begin? It all starts in the human mind. It all begins with imagination. So, ganyan kahalaga ang imagination if you're creating an artwork. So, imagination as a product of art. So, ang imagination din, naging produkto din siya ng art. Like for example, di ba? Uh, you use your imagination, halimbawa sa film industry, yung mga writer, o yung mga sumusulat na lamang ng mga nobela, mga kwento. So, their imagination create an art, which nakakapag-create sila ng mga stories na minsan mga halimbawa yung mga fantasies, di ba? It's from imagination. At syempre, um, itong mga naisusulat na mga kwento minsan ipapalabas 'di ba sa telebisyon, sa mga movies, and then those imagination is naging produkto siya ng isang art. Kasi kapag ginawan siya ng film, so isa siyang produkto ng isang art. Yung imagination na sinulat ng writer na ipalabas at napapanood, siya ay produkto ng ng isang art. Kasi art yung art na yon, ito yung mga sinulat, create ng writer. So yun ay produkto mula sa imahinasyon ng creator, ng imahinasyon ng writer. So nang ginawa siya na film, naging produkto naman siya ng isang art. From the artwork of that artist, ginawa siya ng film, so naging produkto niya ang imagination. Kasi kapag nakapanood tayo ng mga ganyang klaseng film, for example, mga fantasy series, diba? So, gumagana din yung imagination natin dahil sa napapanood natin. For example, yung mga fan dito ng mga Hollywood film, like for example, mga X-Men, diba? So, yun, ano pa, mga Hunger Games, at kung ano-ano pang mga films na parang mga sci-fi movies, mga ganyan, di ba? So, yun. So, German physicist Albert Einstein, who had made significant and major contribution in science and humanity, demonstrated that knowledge is actually derived from imagination. So, sabi ni Albert Einstein, yung knowledge actually derived from imagination. And he emphasized his ideas through his words. So, ito yung sinabi niya about imagination at about doon sa knowledge kung how they are related. So, imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we know now
we now know and understand what imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. So, sabi niya, mas mahalaga daw ang imahinasyon, ang imagination, than knowledge. Kasi sa knowledge, limited lang siya sa mga nalalaman natin sa ngayon. At yung naiintindihan natin. Kumbaga, ang knowledge na kukuha natin, syempre sa pag-aaral, iba sa loob ng classroom, sa mga lectures, sa mga nababasa natin, napapanood natin, naririnig natin. Pero, ang imahinasyon, beyond pa siya sa knowledge daw, kasi ang imahinasyon, ito ay bunga ng creative minds mo. Hindi sa mismong nalalaman mo lang ngayon. So, syempre, kapag imaginative ka, nagiging curious ka eh. Katumba siya ng curiosity kung saan yung ginagawa mo, lalo-lalo kapag ikaw ay eager to know and eager to kumbaga eager ka na mapagbigyan ang curiosity mo, so you have to research. So dahil sa imagination mo, dahil sa naiisip mo, di ba? So it is important daw the knowledge, ayon yan kay Albert Einstein, kasi nga ang knowledge daw limited lamang siya doon sa kung ano yung nalalaman natin at naiintindihan or nauunawaan. While imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. So kapag malawak ang imahinasyon natin, gumagawa tayo ng paraan upang alamin kung ito bang naiisip natin mula sa creative minds natin. Sa naiisip natin na minsan parang wala pa siyang logic, parang wala pa siyang hindi pa natin talaga alam, di ba? So, mas nag-explore tayo na malaman yon. Ginagawa natin ng paraan to know if this what we are thinking is true or not, di ba? So, yon. Samantalang yung knowledge, yung kaalaman, hanggang magkakaroon ka ng kaalaman dahil nagbabasa ka, di ba? Dahil sa naririnig mo, tinuturo sa'yo, naririnig mo sa teacher mo, naririnig mo sa klase. So, limited lamang siya dun sa iyong nalalaman at syempre nauunawaan. So, nakuha nyo yung ibig kong sabihin. Yun. So, art as expression. Diba? So, yun. Isa sa rule ng art is to be a medium. Sabi ko nga kanina, to be a medium for our self-expressions. To express ourselves, diba? Mayroon tayong nagiging way para maipalabas kung ano man nararamdaman natin through art. Diba? There may have been times when you felt something is going on within you. You try to explain but you do not know how. You may only be conscious about feeling this sort of excitement, fear, or agitation. But you know that just one word is not enough to describe the nature of what you truly feel. Finally, you try to release yourself for this tormenting and disabling state by doing something which is called expressing oneself. Ito ay ayon kay Robert Collingwood noong 1938. So may mga bagay na nararamdaman mo daw, na nafe-feel mo, but you want to explain it but you cannot. So, minsan, out of excitement o kaya kinatatakutan o kaya naman kalungkutan, and you cannot describe it even just in one word. So there are medium or there are ways on how to release yourself for this tormenting and disabling state sa magitan ng paggawa ng isang bagay. So yun nga, dyan pumapasok ang tinatawag na art, creating art to express yourself. For example, ang isang taong mahilig sa poetry, 'di ba? Minsan kapag malungkot siya, inspired siya, bigo siya, o kung ano pa ang kanyang nararamdaman, dinadaan niya sa pagsusulat, 'di ba? So, para naman sa mga mahilig mag-drawing, 'di ba? Minsan dino-draw nila yung kanilang nararamdaman, o kung mayroon
kung masaya sila, minsan nagdo-draw sila ng mga bagay na magagandang tingnan. Like for example, mga bulaklak or yung kalikasan. Di ba? So, para express ang kanilang mga sarili. Ayun. So there are countless ways of expressing oneself through art. The following art includes but is not limited to popular art expression. So ito yung mga uh, iba't ibang klase ng art which you can express yourselves through these artworks. For some of these arts are this one that you have uh, if what if you can see the screen, it's about visual arts, yung film, performance art, poetry performance, architecture, dance, literary arts, theater, and applied arts. So ito yung mga ilan sa mga pwedeng maging uh, countless ways of expressing yourself, mga art na pwede nating i-express ang ating sarili. Kasi, every one of us, may kanya-kanyang alam tungkol sa sining. So, maaring you are good in visual arts, you are good in poetry performance, you're good in literary arts, in film, if you are, uh, for example, mahilig sa art sa architecture, so kaya mong gumawa ng mga craft yon sa theater din kung you are may pagka-artistahin o artista ganyan, so you know how to act, you know how to sing, yun. Syempre, performance arts, actually performance arts kasama na dyan yung dance theater at saka yung music sa performance arts. uh, pero sa performance arts, hindi lang kasi dance at saka theater, pwede din yung for example, magic, ganyan. So, acrobatics, di ba? So, for example, gymnast, yung performance arts yan. So, applied arts naman, so marami itong applied arts at actually applied arts we can see many of them around us. So I have to explain this in the next PowerPoint presentation that I will going to present to you today din. So hindi kumbaga i-discuss ko na siya agad ngayon. So we will going to discuss the next lesson, which is part of the art as expression. Diba? So, dahil nga, nandun sa ating unang lesson, unang topic about the art as expression, bilang isa sa ginagampanan ng art is to release ourselves through our expression, through to express ourselves through these mediums, these different kinds of arts, which are we going to discuss now. So, the different kinds of art. So, ayon kay Robin George Collingwood, an English philosopher who is best known for his work in aesthetics, explicated in his publications The Principles of Art ng 1938 that what an artist does to an emotion is not to induce it, but express it. So, if you are an artist, or even if you're not a professional artist, if you have syempre lahat naman tayo may kunting syempre kaalaman sa pag-create ng kahit ano mga art. Masasabi nating artwork na rin, 'di ba? Even if you are not a professional artist. So, sabi nga ni Collingwood, so an artist ay yung ginagawa ng isang artist sa kanyang emotion ay hindi tinatago, kundi ini-express niya. Hindi man through sa kumbaga pagiging pagpapahayag ng emosyon na halim for example umiiyak, tumatawa or nagwawala, but some people, so they want to express it through syempre creating an artwork. Syempre, there are countless ways of expressing oneself through art. So,
Ilan ito sa mga art na sinasabi ko. Actually, sinabi ko na kanina, in-enumerate ko kanina about this. Um, Different kinds of art. So, sabi nga ni Collingwood, an art is not only a product but also a process. So, through artwork, you can create a product, but it has process. So, may process siya para makabuo din ng artwork. And this different kinds of artworks have different process. So, through this process, syempre, this is the medium on how we can express ourselves. So, first artwork, syempre, isang uri ng art ay ang visual arts. So, creation that falls under this category are those appeal to the sense of sight and are mainly visual in nature. So, itong visual arts na to, ito yung napofall under the category of sense of sight na ginagamitan natin ng sense of sight. Nakikita natin. So, visually. So, yun. Ngunit, we should not be strict in giving definition about visual arts because there are other categories or there are other aspects of art that also we can we use our sense of sight, diba, to appreciate it. For example, those arts are sculpture, uh, theater, dance, kasi nakikita natin sila, di ba? Performance art. So, those performance art, nakikita natin, napapanood natin. So, hindi natin pwedeng limitahan ng tinatawag na visual arts kasi kapag visual arts na naisip natin kapag tinatawag na visual arts, it only uh, falls on arts like for example paintings, di ba? Yung mga create through sketches. So, ngunit pag sinabing visual arts, sabi dito, this category falls appeal to the sense of sight. So, yung nakikita natin. So, meaning, hindi lang itong mga paintings na to, mga drawing, ang nagpo-fall under visual arts. So, yun nga, some examples are these visual arts are paintings, drawings, letterings, printing, sculptures, digital imaging, and syempre, iba pa. Marami pa tayong makikita ng mga artwork. Kahit yung mga pag-create ng mga crafts from artisans, like for example, furnitures, diba? So, baskets. So, we can see them, diba? Uh, we use also our sense of sight to appreciate those kind of crafts. So it also falls under the visual arts. So next one is the film. So film refers to the art of putting together successing of still images in order to create an illusion of movement. So ito yung mga pelikula, mga teleseries, mga advertisement on TV or in internet o kasi digital era na tayo, so may mga napapanood na tayong mga film through digital. Diba? So, through sa mga internet. So, filmmaking focuses on its aesthetics, so cultural and social values, and considered as both an art and industry. So, ang film daw ay considered art and also an industry. Kumbaga, pang negosyo. So, yun nga, dahil yung mga pelikula, di, syempre, binabayaran natin yan para mapanood, di ba? Kahit ngayon ay nasa digital era na tayo, so may mga apps which we cannot access to it if we don't pay. Di ba? For example, Netflix. Di ba? Yung Netflix is monthly, may bayad yon para maka-access ka dun sa mga films na nandun sa kanilang apps. Diba? Nandun sa Netflix. So, yon. So, sabi dito, it's focused in aesthetics. Pag sinabing na aesthetics, yung kagandahan, kapag tinitingnan siya, yon.
Siyempre cultural. Pag sinabing cultural, siyempre yung mga film na napapanood natin naka-base yan sa mga kultura, sa mga tradisyon, 'di ba? Sa mga ginagawa ng tao everyday, 'di ba? And social values. Pag sinabing social values, paano ah, makipag-usap, makipagkomunikasyon, makihalubilo, 'di ba? 'Di ba? Pinapakita diyan sa isang film yung samahan, pakihalubilo, 'di ba? Mga emotion syempre kasi 'di ba film is an art and art is our medium for expression. So, at kapag nakakapanood tayo ng mga film, maraming expressions ang ating napapanood, maraming emotions ang makikita dyan sa isang uri ng film. So, both siya an art and syempre an industry kasi nga ito ay parte ng negosyo. Susunod ay ang importance element in filmmaking. So, sa isang film pala, mayroon siyang mga elemento, di ba? So, may important elements in filmmaking. So, lighting, ang ilan sa ito yung lighting, musical score, visual effects, direction, and cinematography. At syempre, napaka-importante ang ilang mga bagay na sa paggawa ng film. Like for example, yung animation, CGI, o uh, computer generated na mga bagay, na mga visual ano diyan na makikita sa isang pelikula. So CGI ang gamit nun, computer generated siya. For example, yung mga visual effects, 'di ba? So for example, kung fantasy series yan or kaya sci-fi, so some producer or some film, they use CGI uh, because they are not actually shooting in that particular place. For example, ang Titanic, hindi talaga sila nag-shooting sa dagat na mayroong malaking barko. So, nag-shoot lang sila sa isang swimming pool, tapos meron silang create na isang parang art out of out of mga cartoon siguro, nakabuo sila ng parang barako, pinunturahan, ganyan. At hindi siya malaki. So, yun, ginamitan lang siya ng mga visual effects at yung CGI para magmukha siyang napakalaking barko. So, yun yung tinatawag na CGI. Mga computer generated na lang siya at saka mga visual effects doon sa at saka yung iba, 'di ba, for example, kung mga fantasies, for example, lumilipad. Pero hindi naman talaga nasa yung iba naman yung mga yung mga background, yung place na kunwari doon sila na yun yung settings nung eksena. Pero actually they are just using green screen sa background at ginagamitan na lang ng CGI at mga visual effects para mas mukhang kapanipaniwala na nandun talaga sila. So, isa yan sa mga importanteng elemento sa filmmaking at it is a very, very beautiful art. Kasi sa filmmaking, hindi lang sila gumagamit ng mga visual effects, hindi lang sila gumagamit ng iba, ng isang isang uri ng art lamang, kundi marami silang uh, kakulab, kumbaga na ibang visual arts. For example, yung mga props, yung fashion, yung mga damit na ginagamit, 'di ba? So, syempre yung musika, yung songs na ginagamit. So, at syempre yung mga performance, 'di ba? Art din 'yon. Syempre, kumbaga collaboration ang film sa ng different kinds of art. So, yun nga, isa sa mga elemento dito, syempre, visual effects, direction, at cinematography. At lahat ng ito ay may kanya-kanyang kategorya. May kanya-kanyang category ng klase ng art. Kaya nga kapag nagkakaroon ng tinatawag na film festival, for example, Metro Manila Film Festival,
Oscars, FAMAS. So, mayroon siyang different categories of awards. For example, best picture, best in visual effects, best props, best in musical score, best direction, maliban lang dun sa mga best actress and ibang kumbaga ibang field of art 'yun, 'di ba? Yung sining ng pag-arte. So, marami siyang kategorya na binibigay na awards kasi collaboration siya ng different kinds of arts yung isang film. So, sorry, ang performance art, 'di ba? Performance art is a live art and the artist's medium is mainly human body, which he or she uses to perform but also employs other kinds of art such as visual art, props, and sound. Kung ang isang film nag employ din ng ibang nakipagkulab din sa ibang art, ah, ganon din ang performance art. Kasi yung performance art, kasama dito yung teatro, di ba? Kasi live art siya. Ibig sabihin, actual mo siyang mapapanood, di ba? At hindi siya katulad ng film na mayroon camera na record, pwede mag-take 1, take 2, take 3, pero ang performance art, live art siya. So, and the very important element in a live performance ay syempre the performer itself. So, yun. The performer himself or herself. So, and it employs other kinds of art such as visual art, props, and sounds. Yung mga dekorasyon, it's a visual art, syempre. Yung ang sinusuot ng performer, yung mga costume, syempre yung mga props sa stage. Kasi pag performance art, it actually done on a stage. Diba? And it isang entablado. And performance art consists of 4 elements. So, una yung oras or time, which very important kasi for example, sa theater, napaka-particular nila sa time kasi live nga siyang ipe-perform. So, kapag sinabi lang the performance will start at 10 a.m. So, mag-start talaga siya ng 10 a.m. And mayroon siyang, kumbaga, yung time na yun, yung nakalaan na time, yung duration of time na nilaan nila sa performance ay kailangang masunod um, kasi live performance siya. So, hindi siya parehas ng film na pwede siyang mag-take 1, take 2, at kapag performance art siya, so ginagawan siya ng rehearsal madaming beses kasi it's a live performance and it should be um, performed na hindi magkakamali. At kung magkamali man, kailangang hindi halata. Diba? So, kasi actual siya, nasa stage yung performance na yon. Yun. Hindi siya pwedeng mag-take 2 pag magkamali. Hindi katulad sa film, sa mga pelikula man na may take 2, take 3, take 4, at maraming take pwede. Pero ang live performance, hindi pwede kasi live talaga siya. So, where the performance took place. So, where the performance took place is pangalawang element sa performance art. So, saan nangyayari ang performance? For example, diba, stage. Stage ng anong auditorium yan? Or um, nasa CCP? Or sa Astrodome? Diba? Sa Araneta? So, yun yung mga uh, place kung saan may mga live performances, di ba? O theater, di ba? So, performance body. So, ito, pinaka-importante, hindi pwedeng mawala yung talagang performer. Di ba? Kasi kung yung performer wala, walang mangyayaring performance. Di ba? Kasi, di naman yan pwede kang humugot ng substitute na agad-agad na mag-perform kung hindi dumating yung performer. Kasi yung performer, siya yung nag-rehearse. Siya yung may alam kung paano i-perform yung kanyang art. Diba? So, isa ito sa pinaka-importanting elemento sa isang performance art, yung mismong performer.
So, pang-apat is the relationship of the audience to the performer. So, this relationship with the audience, ito yung mga mahihilig magnood ng mga live performance, yung mga audience sa mga teatro. So, kasi may mga tao na hindi mahilig sa teatro, di ba? Hindi nila trip ang manood ng mga, for example, recital, di ba? Kasi minsan yung mga ibang tao nabobore sila pag mga ganyan. So, iba yung hilig niya. So, kailangan, syempre, yung relationship of the audience to the performance, so, yung mga audience ay mahilig or mayroon din silang naunawaan nila yung klase ng artwork na yon. At syempre, sila din maaring may talent din or may skills din sa ganong klase ng art. So, ganong klase ng sining. So, this is poetry performance. Poetry is an art form where the artist expresses his or her emotions not by using painting, charcoal, or camera, but expresses them through words. So, sa poetry naman is the artist expresses through words, expresses his or her emotions through words. So, hindi siya nagpipinta, kundi on through film, so kundi sa kanyang mga salita. Actually, poetry performance is different from poetry writing. Kasi ang poetry performance, nagpe-perform ka kasi pag sinabing perform, di ba live? So, in poetry performance, ito yung nagbibigkas ka ng tula, di ba, ng poetry. Sa harapan ng ibang tao, syempre. So, at syempre, through poetry performance, makikita ang emotion ng isang tao sa kanyang pag-perform sa kanyang poetry. So, poetry performance is interpreted broadly. The category of performance poetry might include any poem that is read, sung, recited, acted, or otherwise performed before an audience. Yun nga, di ba? So, piniperform siya sa harap ng audience. So, maaring rini-recite, kinakanta, or ina-act. Like for example, yung declamation, 'di ba? Or kaya balagtasan, or kaya actually example ng modern or kaya contemporary arts um, na poetry performance, yung makabago ngayon kasi actually may traditional poem tayo. May mga traditional poetry. Ito yung mayroong talagang sukat at tugma, pero ngayon mayroong malaking taludturan at minsan, yun nga, yung spoken word poetry, isang halimbawa. At syempre yung tinatawag na flip top. So, siya ay parang modern balagtasan. Yung pagkakaiba nga lang nila, kasi yung balagtasan is mas pumipili. It uses formal words at mas piling-pili yung mga salita na ginagamit and very siya, kumbaga pampanitikan talaga siya. Na unlike dun sa flip top na trastukan siya. So gumagamit ng minsan mga explicit words, you know. So 'di ba kung nakapanood kayo ng flip top, pero napaka nila ha. So yung creative minds nila ng mga flip toppers nakakahanga kasi on the spot yung nila ribat-ribat nung kanilang mga words na uh, binibitawan kasi parang debate siya, 'di ba? So, kumbaga, pinapakinggan mo nila yung kalaban nila nagsasalita, and then they will rebut ng kanilang ding words na ibabato doon sa kanilang uh, uh, kalaban doon sa debate through flip top. So, yun. So, ng mind sila, mabilis silang mag-isip at mabilis nilang naisip yung different kinds of word that rhymes. Diba? So, although medyo siya, kasi trash talk yung iba, pero the way they create or the way they construct their words, so, bigla-bigla on the spot. So, yun yung isa sa mga nakakahanga din sa flip-top niya. Kasi hindi siya mini-memorize eh. Unlike nung poem na sinusulat talaga, mini-memorize before you presented it. But the flip-top, actually, on the spot, yung pag-iisip ng mga artist na involved dyan,
para makakreate ng isang poetry or create ng mga words na nagra-rhyme. So, 'di ba, magaling siya. So, next one is the architecture. So, actually, we always see this kind of art in our surroundings always. 'Di ba? So, kapag nag-travel tayo, kahit simple lang nasa labas tayo naglalakad, we can see different kind of architecture kasi sa mga simbahan, mga buildings. So, yan ay binuo through architecture and engineering. So, di ba? So, architecture, the art and technique of designing and building. So, uh, as distinguished from the skills associated with construction, the practice of architecture is employed to fulfill both practical and expressive requirements, and thus it serves both utilitarian and aesthetic ends. So, yun nga, architecture is the art of technique. So, of designing and building. So, nagbi-build siya ng mga for example different kinds of buildings, for example mga construction like yung simbahan, bahay, iba mga opisina, mga ahensya, di ba? So actually nga architecture should be always uh, in collab or nagko-collaborate palagi with the engineer, with the civil engineer. Lagi silang magka-partner, yung architect at saka yung uh, engineer. Kasi sila yung nagdi-design. Architecture is designing uh, particularly a building, syempre, sila yung gumagawa ng design at saka hindi lang yan ka-design. So, um, their designs is naka-base doon sa uri ng lugar na kinatitirikan ng building na tinatayo nila at syempre the weather, the panahon na nandoon nag-i-exist dyan sa particular na place na yan where they are building that construction that at syempre may mga paraan sila kung paano i-design itong building na to na hindi siya agad-agad masisira na kapag may earthquake, di ba? May bagyo. So, dyan nakasalalay sa design ng building at syempre sa mga materialis din, sa mga materials na ginagamit kung paano ba yung pagkakabuo nun, ilang mga materials ang dapat, yung measurement, 'di ba? So kaya nga laging collab sila nung engineer. Silang dapat ang magkatulong diyan para maging successful ang pagbi-build nila o pag-construct nila ng building na yan. So, at syempre yun nga, it is employed to fulfill both practical and expressive requirements that serves both utilitarian and aesthetic ends. Hindi lang siya pang-aesthetic na kailangan maganda yung itsura, pero kailangan din durable siya. At syempre, hindi basta-basta matitibag agad-agad. At syempre, utilitarian nga. Pag utilitarian, dapat magagamit siya. Diba? Magagamit siya ng matagal at kumbaga, may kinalaman yan yung serbisyo na ibinigay. So, hindi lang yung tinatawag na aesthetic, yung kagandahan, kundi yung serbisyo at kung paano ito ginawa at para saan ang binibuild na yan. Diba? For example, yung church, yung hospitals. So, mayroon siyang dahilan na importante, napakahalaga kung bakit binibuild ang isang building na yan, kinukonstruct ang isang building na yan. So, sunod ay dance. Dance, the movement of the body in a rhythmic way, usually to music and within a given space for the purpose of expressing an idea or emotion, releasing energy, or simply taking delight in the movement itself. So, yun. So, ang dance ay binubuo ng movement of the body with rhythm, sorry. So, with rhythm. In a rhythmic way, with rhythm siya. Siyempre, mayroong tinatawag dito kapag dance is a dynamics. Pag sinabing dynamics, it's the different movement dyan na with
harmony, yung pag ano nung mga moves ng mga dancers for the purpose of expressing an idea or emotion and syempre releasing of energy. And it is a performing art form consisting of sequences of movement, either improvised or forcefully selected. So, yung iba ng mga dancer or mga yung nagko-choreograph ng dance, mga choreographer, pag sinabi improvise, ito yung sarili nilang 28 na steps. Or pag sinabing purposely selected, maaring kinuha nila from other dance steps or another choreograph na dilagyan na lang nila ng twist. Diba? For example, kinuha sa mga like for example, yung mga dance moves sa TikTok at ng kung saang mga uh, kung sinong mga choreographer, mga dancer na nagbubuo ng different kinds of movements when it comes to dance. So, this movement has aesthetic and often symbolic value. So, may mga simbolo yung mga moves sa dance. Diba? For example, na lamang, dance can be categorized and described by its choreography, by its repertoire of movements, or by its historical period or place of origin. So may mga place of origin kasi ang mga dances. Diba? For example, yung pambansang sayaw sa, di ba yung pag sinabing karinyo, tinikling, so it's actually a trademark dance from the Philippines, 'di ba? So, meron ding iba, yung mga ano, actually yung mga tinatawag na tango, cha-cha, hindi siguro yan sariling atin. It's derived from Spanish or yung ibang mga dance ay from other country actually, 'di ba? So meron siyang place of origin. At sometimes, syempre, ang mga dances nito ay may historical background or mayroon siyang mga kinuha siya mula sa mga uh, historical period. For example, naman lamang yung mga festivals na ginagawa ng kapag mag-fiesta, di ba nagkakaroon ng mga dance festival. At dito sa Tacloban, meron tayong tinatawag na pintados kasadyaan. Di ba sa Cebu is sinulog. So, panagbenga sa sa Baguio yung flower festival. So, at syempre naka-base yung mga dance step, yung mga moves diyan to their doon sa kwento ng history ng kanilang lugar. Diba? So, yung mga festival, for example, sa Kasadyaan, Pintados Kasadyaan, sa bawat town, every town has their own story na nakapaloob sa isang festival dance nila. For example, the Linganay Festival of Alang-Alang, meron siyang kwento kung bakit Linganay. Sa Tulosa yung karatong ng ng dulag, Burawanon o Burawin, sa Abuyog Buyugan Festival. So, mayroon siyang mga kwento doon sa kanilang kine-create na mga dance steps at ng mga moves doon sa loob ng kanilang uh, choreography sa kanilang mga dance doon sa na pinipresenta doon sa festival. So, mayroon siyang uh, uh, history, may historical background. Ayan. So, sorry ang literary arts. So, actually, poetry is part of literary arts. Yung pagkakaiba doon sa poetry performance, sabi ko nga kanina, pinapresent siya in front of audience. So, baga binibigkas siya, yung poetry performance, ginagawa siya, piniperform siya on in front of audience. But in literary arts, actually, ang poetry, kapag part siya sa literary arts, it is written. Kumbaga, hindi pa siya piniperform. Sinusulat pa lang siya. So, it is both oral and written work. So, uh, oral siya, pwede siyang bigkasin pero hindi siya piniperform. Kasi sa literary arts, pag binibigkas siya after sinusulat kasi para i-apply kung paano siya ito bigkasin. Samantala sa poetry performance talaga, parang nag-perform ka na talaga doon sa in front of different people. So, it is both oral and written work characterized by expressive or imaginative writing, nobility of thoughts, universality, and timeliness.
The best way to understand human nature fully and to know a nation completely is to study literature. So, pagdating naman sa literary arts, it actually a written works. So, marami siyang written works, hindi lang siyang focus sa poetry, poetry writing, but also other kinds of written works. Diba? So, marami ang written works. So, lahat ng mga sinusulat ay parte ng literary arts or parte ng literature. Yung mga text, mga libro, mga sinusulat natin, at mga nababasa natin is part of literature. So, literary or literary art is something in the form of writing or stories that have artistic and cultural value that displays the beauty of speech and language to convey certain meanings. So, ang mga ito ay sinusulat para mag-express ng mga kahulugan. So, to displays the beauty of speech and language, di ba pag sinabing displays the beauty of speech, ibig sabihin, ang kagandahan ng pagbubuo ng mga salita, syempre, language, paano mo, the art of language, paano mo ginagamit ang language sa pagkipagkomunikasyon, to communication, on how you expresses yourself through language. So, mayroon kasing mga bases or mga paraan, mga ways to be uh, to be creative in the form of language. To create words that it's very good to hear, napakandang pakinggan through language to convey certain meanings to para magbigay ng mga kahulugan. So, it's a literary arts. So, there are examples of literary works. Actually, napakadami ng mga literary works. Unang-una dyan ang fiction. So, pag sinabing fiction, ito ay binubuo ng isa doon, syempre, ang poetry. It's a fiction. And syempre, ang mga novel, mga short stories, anecdotes, mga legends, mga mga mythology, yung ganyan, mga Greek mythology, Philippine mythology, folklore. So, yan ay mga fiction. Pag sinabing fiction, siya ay mga katang-isip lamang ng writer. So, it's from the creative and imaginative mind of the writer. So, napaka uh, napaka obvious na ito ay part of an art. So, non-fiction naman, nag-follow dito yung mga article, news, yun, uh, mga sinusulat na may pinagbabatayan, may logic, mayroong siyang ebidensya, hindi basta-basta lang sinusulat, kundi it's based on actual facts. Yun yung non-fiction, mga actual facts. Yun nga, example is yung mga news, yung mga balita. So, yan ay non-fiction. Syempre, nagpo-fall din sa category nito yung mga essays, actually, mga essays. Kasi, essays are written na mayroon siyang pinagbabasihan. Pero, it can be also part of fiction if what you have written is actually only your a product of your creative mind, explaining or stating about mga 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 fantasy ganyan, about mga fantasies, or just explaining about mga hindi makapanipaniwalang mga nilalang. So, fiction pa rin siya. Pero pag yung sinulat mo ay nakabatay doon sa mga actual facts, actual na nangyayari, may ebidensya, may pinagbabasihan, it's a non-fiction. Susunod is manuscript. Actually, manuscripts are parang draft ito din. Mga manuscript, hindi naman siya draft. Parang yung mga sinusulat. For example, if you're going to ano, to create, for example, a novel or
short story and you want it to be published, or even a thesis on research papers. So if you want it to be published, you are going to pass a manuscript. So this manuscript, ito yung pinapasa mo doon sa, for example, the publisher, so that they will going to publish it. Diba? May kailangan magbigay ng kopya. Yun, manuscript. So, sunod is poetry. So, yun nga, yung sabi ko kanina, what I have said a while ago, that poetry performance is different from poetry writing. Kasi poetry performance, you have to perform it live and in front of the audience or on stage. But poetry writing is where you write your poetry. Diba? Nagsusulat ka. Yun yung pagkakaiba na. Kasi yung sa poetry writing, nagbubuo ka. Nagbubuo ka pa lang nung poetry or yung poem na sinusulat mo. And then kapag ito'y nabuo na, natapos mo na, pwede siyang i-perform. Yun nga, binibigkas na. So, yun yung pagkakaiba ng poetry performance at poetry writing. So, yun. Contribution to collective work. So, pag sinabing contribution to collective works, ito yung, for example, journals. A journal is composed of different articles inside on that journal, or kaya naman mga dissertations or thesis na gustong isali sa publication. So, minsan sinasama sila sa mga journals. So, yun. So, compilations of data or other literary subject matter. So, mga articles, different data na ipinapublish. So, part siya of literary works. So, dissertations. So, ito yung mga research paper, mga research work ng mga nagdo-doctorate, nagmamasteral. So, dissertations sa tawag doon. At syempre, thesis. So, thesis is actually ginagawa. Ngayon, sa senior high, meron na siyang thesis. So, actually, before ka mag-graduate, ito isa sa mga requirements. And then, syempre, pag college, isa ito sa pinakamahalagang requirement, yung thesis writing para ka makagraduate. So, sa other courses, other program, actually, they don't do thesis, but a feasibility study. But feasibility study and thesis, parang pare-pareho lang. Yun nga lang, yung feasibility, parang it's parang research on siya, parang nagsusurvey or gumagawa ng isang study about if a business na gusto mong maisip, diba? So actually sa COT, sa College of Technology, ang iba dyan mostly hindi thesis, feasibility study yung hinihingi. Pero mayroon din yung iba double. So grabe double thesis at saka feasibility study ang hinihingi. So grabe na stress. Pero it's a way of of giving you opportunities and possibilities to create different ideas, opportunity para ma-enhance ang yung mga abilidad, diba? On how to create, on how to write, diba? How to compose different kinds of uh, uh, syempre, ideas and literary works. So, is theater art. So, theater art is a collaborative form of performing art that uses live performers, usually actors or actresses, to present the experience of a real or imagined event before a live audience in a specific place, often a stage. So, ang theater art actually also it belongs also in a performance art, because a theater art, it consists of different collaboration of performing art. For example, dances, musical, drama, so nasa theater art. For example, yung Miss Saigon, di ba mayroong drama doon, may kanta, mayroon ding syempre parang interpretative dance, ganyan. So, yun. So, nakakabuo siya ng isang teatro. So, yun nga, pinaka-example dyan is Miss Saigon is a theater art. Actually, at lagi siyang, at live performance din siya. Siyempre, not, unlike sa film, na yun nga may mga theater art,
It's performed on the stage, which you have to rehearse it uh, over and over again before the actual performance kasi it has no takes. Hindi, wala siyang mga maraming takes like the film. So, a theater art, you have to perform it live in a live audience. So, next is the applied arts. So, ito na. Yung applied arts, marami tayong makikita na applied arts sa ating mga paligid. So, applied art is any form of art created with a specific practical purpose in mind. So, this type of art can be found in various mediums such as design, decoration, and even advertising. Sorry, no, sayop na pronunciation. So, even advertising. So, applied art is often used for commercial or utilitarian purposes such as product design or architecture. So, yun. Any form of create the specific practical purpose in mind. So, yun nga, may various medium siya. So, design, decoration. So, ito yung makikita natin sa paligid natin, maraming design tayong nakikita. Yung mga events, di ba? Yung mga wedding, mga birthday, may mga designs, decoration. At syempre, advertising. Yung mga animation, yeah, applied arts din yan. So, graphic arts, examples, mga layout, ganyan. Yung mga tarpaulin, mga billboards, so yan are applied arts. Yun nga, for commercial purposes. Yun. So, there are 5 types of applied arts. Ito na. So, industrial design. So, ito yung mga design ng mga sa mga industries. For example, design ng basket, design ng furniture, di ba? Industrial design siya. So, design ng mga, kahit yung mga, yung mga pipes, doon sa yung mga, for example, yung mga pillars na ginagamit sa isang bahay, so mayroon siyang design. So, yun, industrial design siya. At kahit yung mga, for example, sa electronics, industrial design din yon. Yung pagkakadesign ng mga appliances, industrial design yon. So, interior design. So, interior design, syempre, yung mga, sa loob yan, ng building, sa loob ng bahay. So, interior design. Ano yung itsura ng kwarto, ng sala, diba? Saan ilalagay yung mga furniture, diba? So, anong pintura ang babagay sa loob ng kwarto, ganyan, mga interior design siya. So, fashion design, syempre, ito yung mga sinusuot natin. Like, for example, yung mga dresses, pants, clothes, syempre, syempre, yung mga abubot, diba? Yung mga jewelries sa fashion design. Graphic design. So, yung graphic design, yung mga gumagawa ng mga logo, iba, mga nagli-layout ng mga tarps, ganyan. Yung uh, mga neon sign, ganyan. Syempre, decorative arts. So, decorative arts, marami tayong makikita dyan. Diba? Yun nga kanina sinabi ko, yung mga halimbawa, mga events, may mga, yung stage design, decorative arts yan. Diba? Kahit nga yung simple culinary arts, meron siyang decorative arts. Diba? Kasama dyan yung decorative arts. So, pag, halimbawa, gumagawa ka ng cakes. Diba? May mga decoration naman yun, diba? So, decorative art siya. So, lahat ng uh, mga ginagamit sa pagde-decorate, so, nasa decorative art siya. So, actually, marami pa yan. Kung isa-isahin natin industrial design, ng mga example, interior design, fashion design, graphic design, decorative art, so, napaka-broad ng mga nilalaman nito or yung mga iba't ibang arts na kasali sa mga design na ito, sa mga applied arts na ito. So, I hope you have learned something from this discussion and we have to continue our lessons for the next meeting. So, nasa functions of art na tayo at makapupunta na tayo sa mga artist and artisan. And syempre, actually, yung poetry, mayroon tayong ibang topic din doon about literary and poetry.
and how to create poetry. Kahit on the spot, pwede. May gagawin tayong activity. Pero unahin natin syempre ang functions of arts. For now, that is all for today. So, I hope you have learned something from our discussion, and we will continue it in the next meeting. So it will be on Monday. So see you on Monday. Thank you, and okay, goodbye.